வணக்கம் நேயர்களே, welcome back to another episode on Vada Poche Tamil podcast. We are now available on most streaming platforms, which is Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, or எந்த பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். நம்மள சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணலாம் at Vada Poche Tamil podcast, Instagram and TikTok. Leave us a comment, message அனுப்புங்க. ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். We'll definitely reply to you guys. So please reach out to us and let's have a conversation going. Enjoy the show. So let's introduce our guest. வேற யாரும் இல்ல, Woodloft. Hello guys. அத சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். பத்தியா, நான் அவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். Woodloft கிடையாது, our Woodloft. ஐயா மைக்க பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்லுங்க. Actually Woodloft கிடையாது, our Woodloft. நம்மள Woodloft. Yes, correct. Our Woodloft a combination of companies into one strategized company. அதுக்கு முன்னாடி ஐயா உங்க பேரை சொல்லிடுங்க. என் பேர் ரிஸ்வான். ரிஸ்வான். என் பேர் ஃபசில். என் பேர் அலிஃப். Welcome to the show, guys. Welcome to the show, guys. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you for coming over here. இல்ல, எனக்கு வீடு கிட்ட தான் bro. எனக்கு no problem. நீங்க அடிக்கடி கூப்பிட்டாலும் வரேன். நல்லா இருக்கு. ஓகே, வர பண்ணிடுவோம். வர பண்ணுவோம் பாட்காஸ்ட். இல்ல, நான் வர மாட்டேன். என் வீடு போன விஸ்தா. இல்ல bro, இந்த equipment வச்சிட்டு போயிருங்க bro. எது? equipment வச்சிட்டு போயிருங்க. வேணா இவனை வச்சிட்டு போற பழைய ஜாமான் நம்மட்ட இருக்கு. பழைய ஜாமாவா? சரி, நீங்க புது ஜாமான். நான் ஓகே, பரவாயில்ல விட்டுரு. ஆக்சுவலி உண்மை நம்ம கண்டினியூ பண்றது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, எதனால அவர் Woodloft இந்த பேர் எப்படி உருவானுச்சு? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐ மீன் நான் பேசிக்கலி இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிடுறேன். ஸோ ஓகே, myself, Fazil, I'm actually a sound engineer. I run a systems company previously, and then these events is actually my passion. And I wanted to start since for a very long time. Didn't really get an opportunity until COVID. So as surprising as it is, I started our Woodloft in 2021, right smack in COVID phase 2. Okay. Phase 2 na the restrictions of The restriction was about 50 packs wedding. அந்த time la. So I got together my buddies Alif and Rizwan to actually partner up and come out with our Woodloft with all aspects. Yes. So இல்ல, கோவிட் நேரத்துல வந்து எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஈவென்ட்ஸ் ஒன்றும் நடக்கல, nothing. அந்த நேரத்துல you all started a That events is the reason company. why we started events company. So for myself, I run my own events company, my own sound system company, entertainment side. Rizwan, he has his own catering company and stuff. Okay. So we individually were having troubles finding clients at that point of time during COVID. So that was when he came in with the idea, why not we join forces, we do it together. ஸோ இது வந்து ஒரு அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி, இந்த கரெக்ட், மினி அவெஞ்சர்ஸ். Avengers assemble. இல்ல, நீங்க கேத்தரிங் சொன்னா எனக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா மெனுல? இன்னைக்கு வந்து மெனுல ஒன்றும் இல்லை. மேபி அப்கமிங் வீக்கெண்ட் இருக்கு. Sold out. I'll send it to your house. So I'll send it to your house. Then from there நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. கோவிட்ல ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க. ஓகே, கோவிட்ல வந்து லைக் யூ சே எல்லாரும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற நேரம், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இந்த நேரம், இந்த ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயம் வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் வந்து நிறைய பேரை பிடிச்சாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நடந்துச்சா? கண்டிப்பா நடந்துச்சு. பட் பார்த்தாங்க ஆக்சுவலி இன்னும் சொல்லல. I mean we did follow the restrictions because it's a new company. Our image was very important to portray. So we did follow all the regulations properly lah. So one time they saw everything, all was good to go. We just proceeded. We started off very humbly with 50 packs wedding. அப்போ வந்து சாப்பாடு கூட நம்ம வைக்க முடியாது, எல்லாம் பென்டோ செட் தான். எல்லாம் பேக்கெட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதான் முடிஞ்சு கல்யாணம்னு. So அப்போ வந்து பாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன உண்டா, they didn't have the actual feel of a wedding actually. So அந்த actual feel கொடுக்கும்போது நாங்களே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், எப்படா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்படி வந்து நம்ம வந்து கிவ் த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் அ வெட்டிங் டு அவர் கிளையண்ட். ஸோ இப்போ ஒரு பென்டோ பேக்கில் கொடுத்தோம்னா அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட முடியாது. ஸோ வி கேத்தரிங் சென்ட்ரல் கிச்சன்லேருந்து குக் பண்ணிட்டு கொண்டு வரும்போதே பாதி சூடு போயிடும். அப்புறம் இங்கே ஏர்கான்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும்போது ஸோ அப்புறம் நோ பாயிண்ட். அப்புறம் எப்போ அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு they cannot have the real feel of the food or the event or the whole aura of the event. So before COVID 2020 Marchல தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆரம்பிச்சிச்சு. 2020 தான் மார்ச்லேருந்து தான் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி they had the aura, they had the feel of a wedding. அந்த கூட்டமாக உட்காந்து கசின்ஸ், பிரதர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் டுகெதர், அந்த aura அந்த டைமில் இல்லை.
ஸோ நாங்களே வெயிட் பண்ணோம் எப்படா அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை திறப்பாங்க, எப்படா நம்ம பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணுவோம். யூனோ நாங்கள் தனியாக பண்ணாலும் பட் ஜாயின் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது எப்போன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். பிகாஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் ஈச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுல எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருந்துச்சு. ஷேர் பண்ணும்போது எப்போ வரும், எப்போ இந்த டைம் வரும், எங்களுக்கு எப்போ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போகும். ஸோ வேன் கேன் வி டூ 1000 packs வெட்டிங், 2000 packs வெட்டிங். அப்போ அந்த 2021 பண்ணும்போது எங்களுக்கு அந்த எப்படா பண்ணுவோம், திருப்பியும் எப்படா வரும், அந்த ஜாயின் ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே வந்தோடனே பிளாஸ்ட் பண்ணி நம்ம தூக்குறோம் எல்லாத்தையும். ஐ மீன் தூக்குறோம் in the sense like we do our full force. நம்ம எல்லாமே நல்லபடியாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் we were waiting for the restriction to rise up. But by God's grace slowly எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துச்சு. 50 bento packலேருந்து 50 packs கேன் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி வந்துச்சு. அப்புறம் இன்க்ரீஸ் டு 100 pack. அப்புறம் 100 packs 200 packs போகும்போது திருப்பி 100 packs வந்துருச்சு. அந்த ஸ்பைக் ஆஃப் த கோவிட் ஹை go back up again. So government was very restrictive toward அந்த இந்த இது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டாங்க. So the hopes of our having a bigger event போயிட்டு இருக்கும்போது then drop down again. So drop down பண்ணும்போது திருப்பி எப்போ வருவாங்க. Then that's when we thought okay wait பண்ணுவோம், பரவாயில்ல, it's okay. Then when 2021 ஜூலைக்கு அப்புறம் restriction go up again already. They lifted up the restriction. That's when we start hitting already. அந்த 100லேருந்து அப்புறம் 250 packs. அப்புறம் 2023 போது we full on ready, full force ready. So the 1000 packs 2022 December November ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. So we can do already. So 2023 we started. கதி ரிசான் சொல்லிட்டான். Yeah. No, I mean, okay. Actually, this was one aspect. The other aspect I want to actually tell is also we took it as an opportunity for us to learn. You know, because for us we are quite new to the industry. We took it as an opportunity. Okay, 50 packs panna eppadi irukum. So we slowly upgraded ourselves all the way up to we actually now we are able to do 2,200 packs easily. Yeah. And we are. I mean, both to say that. We are one of the very few companies who can actually do full-on Malay weddings as well as Indian Muslim weddings. Nice. So I have one question. We earlier பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை பற்றி. Our Woodloft பேர் எப்படி இருந்துச்சு? அது வந்து கேட்டதெல்லாம் கேட்டேன். அதேதான். ஏன்னா நீங்க 3 பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்துருக்கீங்க. Like you know could have been 3 amigos or you know like something you know. But our Woodloft. Okay. Why? What is okay, basically I like the bird owl. Okay. அப்படின்னு உண்மையை சொல்ல மாட்டேன், but okay. Owl தான். Harry Potter. So we wanted to abbreviate it, come up with a name out of it. So கூகுளில் தட்டி போட்டோம், ஃபுல்லாக ஒரு லிஸ்ட் வந்துச்சு. எது நாளைக்கு இருந்துச்சோ எடுத்து பிடிச்சு போட்டோம். ChatGPT ஒன்றும் இல்லை. அப்போ ChatGPT அவ்வளோ ஃபேமஸ் இல்லை. மச் லேட்டர். It was a beta testing. இல்லை அப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். It's okay. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து டைம்ஸ் பேக் நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து திறந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் 150 200 போகும்போது திருப்பி கீழே வந்துச்சு. ஸோ அண்ட் நீங்கள் வந்து திறந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பித்ததும் கோவிட் டைம். ஸோ நீங்கள் வந்து நியூ ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து நியூ கம்பெனி வேறு. ஸோ உங்களை நம்பி கொடுக்கும் போது அந்த சேலஞ்சஸ் ப்ளஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மேலே போய்ட்டு கீழே இறங்கும் போது அந்த சேலஞ்சஸ், இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் ஓகே ஐ திங்க் we need to give up, like you feel that the difficulty, உங்களுக்கு தெரியாது தெரியுமா, யாருக்கும் தெரியாது எப்போ அந்த ஃபுல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வெளியாக போகுதுன்னு. ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு டஃப் டைம் இருந்திருக்கும். ஓகே ஆக்சுவலி வந்து டியூரிங் அந்த பீரியட்ல எங்களுக்கு வரல. ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட் அந்த பீரியட் அது வந்து அப்போ வந்து we had a drive ready. சரி பரவாயில்ல இறங்கி பண்ணுவோம், no matter what kind of restriction comes we just do go. We did motivate each other, push each other on any. அவர் எவ்வளோ அழகா மைக் இதுல இருந்து தெரியுது கேங் லீடர். நீங்க பேசுங்க சார், நீங்க பேசுங்க சீக்கிரம் சார். ஸோ அதுதான். ஸோ பிஃபோர் டூரிங் த கோவிட் டைம் வந்து I definitely had, I don't know if Alif had that. எனக்கு வந்து இருந்துச்சு என்னது, பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்துக்கிட்டே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட் இம்போஸ் a rule saying that whoever paid your deposit, please refund back, deducting your admin fee as like 10% or 15% or 20%, depends on the whole bill. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So it was like close to quite a big sum that my company forked up, close to about 80 to 100 over 1000. So அது திருப்பி கொடுக்கும் போது it was definitely painful because we still had our central kitchen rentals to cover, which came up to about $80,000 for the period of 9-10 months. Wow. ஸோ அந்த பீரியட்லையும் பேக் ரெண்டல் இருந்துச்சு.
அப்புறம் வந்து about 80 to 100,000 worth of customer refunds that we had also. So it was around about $200 over $1,000 that we had to go through. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து சரி எல்லாருக்கும் செட்டில் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்னும் 2 வருஷம் இதே கதை தான் இருக்குது, கோவிடு, மாஸ்க்கு, கொரோனா அதெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாயிண்டில் தான் நான் வந்து ஐ திங்க் 2020 நவம்பர் டைமில் ஐ ஆல்மோஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் அப். பிகாஸ் அப்போல்லாம் அந்த பென்டோ செட் தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் லைக் இது எத்தனை நாள் தான் ஓட போகுது, இன்னும் 2 வருஷமா 3 வருஷமா 4 வருஷமா, is this how we going to survive? I mean definitely there were opportunities, but ஆனால் வந்து அந்த டைம் because I didn't have the motive to go and search because என்ன திருப்பி இதே தான் சொல்லிட்டு அந்த டைமில் தான் எனக்கு இதான்னு சொல்லிட்டு once we joined force அந்த drive திருப்பி வந்துருச்சு. That's when I had my drive. Okay, never mind, let's go. என்ன இழந்துட்டோம் இன்னும் இழக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் just join force back. So do you all know each other before? இதுக்கு முன்னாடி Okay. How do you all know each other actually? Okay, to say this part, I am the middleman to link all 3 of us together as a triangle. So அப்ப நீங்க நடுவுல உட்காரணும் bro. இல்ல உண்மையான கேங் லீடர் நீங்கடா. Mafia. Okay, because like I told before, I'm doing events, doing sound entertainment, everything all that. So நாங்க செய்யும்போது I know Rizwan through events. I know him since the year 2019. 2019 இருக்கும். 2018. So he will do the event, he will do the food, I will do the entertainment. Yeah. So this boy in the middle, I know him since he was born. So like cousins lah. So we are related in a way lah. Okay. Not in a way, we are related lah. So he was like trying to tell me like, hey, now our company is here, but I want to do events, I want to do venue. So that was why it struck me. Rizwan இருக்கான், நீ இருக்க, நான் இருக்கேன், okay lah. Why not bring all of us together, we just studied lah. At this juncture, he linked us up with one more important person Yes. for the company. அதேதான். We like to introduce him. எஸ் இந்த கேமரால அவர் இன்னும் வரல, இப்போ வருவாரு. Please come ஜெங் 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 சவுண்ட் இஃபெக்ட் கொடுத்தாச்சு. இல்ல அவர் ஒரு பயத்தோட கேக்குறாங்க, உண்மையா வர வாங்க bro. ஜெங் ஜெங் ஜெங். Come, sit down. Which one? My phone. And this is Sarul. வணக்கம் bro. Hello. So Sharul. Yes. வணக்கம் bro. வணக்கம். Hello. So நீங்க எப்ப என்ட்ரி ஆனீங்க, எப்படி என்ட்ரி ஆனீங்க? இல்ல இப்படி நடந்து வந்துதான் நான் மைக்கால் இல்ல மைக்காலே அடிச்சிரேன்டா நான். இல்ல நடந்ததா இல்ல தொப்பிய கழட்டு, தொப்பிய போட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் யோசிக்க தோணும். மூக்கு கூர்மையா தான் மூடிடுறா. நீங்க சொல்லுங்க bro. I forget. Last year. I mean, I know it's last year, October. I During was the shooting an event. I saw him. It's always me. Yeah, then he was like very fun to talk to lah. So பேசியிருந்தோம். அப்புறம் சொன்னாரு, நீ நல்லா தான் நான் வீடியோ எடுக்கிற, வெயிட் பண்ணி ஒரு ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடணும்ட்டு. அதுக்கப்புறம் we didn't see each other for I think 2 weeks. Okay. Coincidentally, the next event that I was doing, I mean after a few of my own events, the next event that I did, the Indian Muslim event I did, I went. He was the organizer, he was the MC again. And then he was like, அன்னைக்கு நான் சொன்னேன்ல ஒரு ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் இவ்வளோ. Then அங்கேருந்து they like the works and everything, then they put me in and then ஒரு வருஷமா 1 வருஷம் 2 மாசம் fine tuning. I can say he's the kadakutti of our family. He's the Tambi lah. He's the Tambi. He's the Tambi for us. Now we call him Tambi is because he is not because he's just born late than us, but definitely the way that he treats us as a brother, and then we treat him as a brother, as a Tambi. Whatever எது கேட்டாலும் எங்கள்ட்ட தான் கேட்பாரு, என்கிட்ட ஃபசில்ட்ட அலிஃப்ட்ட ஷேர் பண்ணி. ஸோ ஒரு தம்பிக்கு எவ்வளோ நாங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போமோ அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஷாருக்கும். Not as a business partner, not as a business ரீதியாக பார்க்காம we 3 of us look at the face like, okay, ஒரு தம்பி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏற்றி விட முடியுமா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து meet him meet the right heights of his life. So that's how we treat him as. So I mean, to this point, I just want to add, it's not only him lah. The secret of how it work is because that's how it work lah. We don't see each other like, okay, ni ani kita panne, ni ani kita panne. It's not transactional. So the way we work is like friends and very transparent. brothers. Not more to like business, but more Correct. like a family and brotherhood. That's what I say. நான் இந்த கட்டத்தில் ஒரு கேட்கணும், ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபேமிலி இட் செல்ஃப், when they do business together, they run into problems and
Yeah. It has happened in people. A lot. But how do you maintain that harmony and the ஒற்றுமை? Most importantly, of course, is transparency. You cannot be hiding stuff from each other. Everything we openly talk. பிரச்சனை என்ன சொல்லிரும். On the spot, we sit down. Everybody sit down together. We talk, discuss, settle it on the spot. Then we move on. Yeah. We don't hold a grudge. இவன் இப்படி செஞ்சுட்டான் அவன் அப்படி செஞ்சுட்டான் நாங்கள் பண்ணவே மாட்டோம். ஓகே ஷாருலுக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா ஷாருல் என்ன பிரச்சனை கால். ஓகே யூ வில் டெல் either me or you will tell Fazil or you tell Alif. தென் நாங்கள் 3 பேருக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி ஷாருல் இப்படி சொன்னான்டா என்னடா பண்ணுவோம். ஸோ நாங்கள் என்ன செய்வோம், ஓகே bring him down, we settle one day, we don't புல் பண்ண மாட்டோம் அந்த இஷ்யூ. இதே அலீஃப்க்கு ஒரு பிரச்சனைனா அலீஃப்குள்ள பிரச்சனையை நாங்கள் சால்வ் பண்ணுவோம் உடனே. ஸோ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை 3 பேர் வருவாங்க. ஃபசில்கிட்ட ஒரு பிரச்சனைனா we will come all 3 of us. ஸோ பேசி திக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு rather than holding grudge on each of us when it comes to business. ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஃபேமிலியிலே கிராட்ச் இருந்துச்சுன்னா பேசாமல் இருந்துட்டு பல வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது 10 வருஷத்துக்கு நடந்தது காசு கீழே போட்ட நீ ஏன் எடுக்கல அந்த கதையெல்லாம் முதலேருந்து பேச we not like that. We don't favor that in our style lah. So we come settle the issue, பேசி முடிச்சிட்டு okay next thing அடுத்த இது மூவ் பண்ணணும்னா இது முதல்ல செட்டில் பண்ணும். ஸோ அப்போ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அடுத்தது ப்ராஜெக்ட்ஸ், அடுத்தது ஈவெண்ட்ஸ், வெட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ செட்டில் now மூவ் அப். ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன், ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் now. ஸோ அடுத்தது ப்ராஜெக்ட்ஸ், அடுத்தது ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல, கோவிட் முடிஞ்சது. அந்த மொதல் ஈவெண்ட் எந்த ஈவெண்ட்? கோவிட் முடிஞ்சு ஈவெண்ட் as in event ஸோ எல்லாமே ஒரு ஸ்வாம் மாதிரி வந்துச்சா? சாரியா இல்லை அந்த கோவிட் முடிஞ்சோடனே அந்த வெட்டிங்ஸ்ன்னு சொன்னீங்களே எல்லாமே ஒரு ஒன் டைம் ஃபுல் ஸ்வாம்பாக வந்துச்சா? ஓகே ஸோ கிராஜுவலாக உங்களுக்கு பிக்அப் பண்ணுச்சு. ஸோ அப்படி பிக்அப் ஆகும்போது ஐ ரிஃப்ரேஸ் த கொஸ்டின், உங்களுக்கு மோஸ்ட் மெமரபிள் ஈவெண்ட் லைக் ஃபைனலி உங்களுக்கு ஓகே நம்ம பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் இது தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட். இல்ல நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா என்னமோ நடந்திருக்குன்னு தெரியுது. ஆனா நீங்க 3 பேரும் ஒரே ஈவென்ட் சொல்றீங்களா தெரியல. நம்ம 4 பேரும் வெவ்வேறு ஈவென்ட் வச்சிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன். அதுதான் நான் சொல்றேன். அப்ப 4 பேரும் ஒரு ஈவென்ட் சொல்லி எனக்கு ஒன்னு தோணுச்சு, இவன் சொல்லி எனக்கு அதுக்கு தோணுச்சு. இல்ல நீங்க அந்த தோணுச்சா உனக்கு சொல்லு. நீங்க அந்த இல்ல the first one the 2 Malay the cute couple that one until now they support us. All our posts they share and everything. Correct. That was the first 250 that was the second client. I mean, that was the first 200. There was one particular wedding that the client was very, very supportive. It's not supportive, but they were very appreciative of actually what we did. And we actually, for the first time, we felt very proud of our work. They went all out. They really went to Google, go and review. They sent WhatsApp review. They went to Instagram and review. They went everywhere all out. And they actually spread out the word. Correct. And through them, we actually got another 5-6 clients. Oh, nice. Through them. So their friends, family, எல்லாமே. So till now we post something on our Instagram, Facebook. ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட் வரும், ஏதாச்சும் ஒரு லைக் வரும். So yeah. But the biggest client? The biggest event? No, I think we did have quite a lot of very memorable weddings. I think one of the few we can say is probably the one that we did about 2 months back. It was a huge wedding. It was 2,000 pax. 2,200 pax. Yeah. Wow. It was a big venue, 40 tables with 400 pax sitting, and the deco was huge. Grand. 35 feet was very grand. So காலையிலேருந்து ராத்திரி மாதிரி வேணா காலையில் நம்ம ஆரம்பிச்சோம் செட்டப் பண்றதுக்கு, because that one had a lot of structures, cloth works, flower works, a lot of things to be done. So காலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு கரெக்டா 3 மணிக்கு முடிச்சோம், 4 மணிக்கு நிக்க ஆரம்பிச்சு, then the whole wedding went through. So the whole day until the night time. Until ஒரு 2 மணி ஆச்சு முடிக்கிறதுக்கு. So ஒரு கல்யாணம்னு ஒன்று வந்து அக்கா, you know, what are the elements that involve? Step 1 to what does it take? I mean, starting when of course it's talking to the clients. When the client come to us, it's all about the experience, explaining our experience. You know, this is what is required. This is what needs to be done. We will plan from step 1. Okay, your mother invites panno, then from there you will decide your deco, the sapade, what type of MC songs you want, everything. Yeah. And on actual day we'll be there from start lah. I mean, நம்ம venue பிடிச்சி அங்க போய் டெக்கோ பண்ணி டேபிள்ல செட்டப் பண்ணி சாப்பாடு கொண்டு வந்து stand by ready for couple to come in. So for our couples, from the start of the planning until the end of the events, we are involved all the way. We don't have any. We don't sub the job to someone else. Like, okay, you help me run this one. Right. So we are involved in every step.
Right. So நம்ம கையால செய்யறது what our Sharu does கண்ணால எடுப்பார். இது நல்லா இருக்கு. இது மோட்டோவா நினைக்கலாம். We do have managers to take care of the event and everything. But அவங்கள back end பார்க்க விட்டுருவோம். So when இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபேஸ் உங்கள் ஃபேஸை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து வருவாங்க. ஓகே, ரிஸ்வானா, ஃபசிலா, அலிஃபா பார்த்துட்டு வரும்போது we definitely think in the way like ஓகே, நம்மளை நம்பி புக் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளை வந்து அந்த கல்யாணத்துக்கு நிற்க சொல்லணும், எங்களை வந்து நிற்க வைக்கிறது, நாங்கள் வந்து நிற்கணும் அந்த கல்யாணத்தில். ஸோ A to Z நாங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் எங்கள்கிட்ட அந்த புக்கிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நாங்கள் 4 பேரும் சரி எந்த கல்யாணமாக இருந்தாலும் ஸோ நாங்கள் எனக்கு எந்த ஓகே நான் சாப்பாடு வச்சுட்டு நான் வந்துடலாம், பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ தட். ஆனால் நானும் நிற்பேன். ஸோ அவர் டெக்கோ பண்ணிட்டு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அவர் நவந்துடலாம், பட் நோ ஹி வில் பி தேர். அவர் வந்து MC ஒரு ஆளை பார்த்து சொல்லிட்டு ஸோ அவர் he cannot move, so he'll be still there. ஷாருல் full of the event he'll be there taking photo and video. ஸோ எங்களோட இது எப்படின்னா வந்து just because we have grown, we are somewhat reached our height of our public faces and everything and இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் we would definitely want to stay in every event. Right. So எங்களோட personal touch, எங்களோட கஸ்டமரோட feedback is very important for us. So நாங்கள் வந்து 10 மணி காலையிலையா ஓகே நாங்கள் 8 மணிக்கெலாம் போயிடுவோம். 8 மணிக்கு போயிட்டு எங்களோட கடைசி லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் போகிற வரைக்கும் நாங்கள் இருப்போம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏன் நீங்கள் நிற்கலன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. Actually, I mean, one thing is another thing is actually couple வந்துட்டு they only will smile when they see our faces because they know they are in good hands. Right. They won't, don't care who else is down there, at the actual venue. But once they see any one of us, that's when they feel like, okay, so we are in safe hands. So our Woodloft, it's no more owls. It's actually your faces. We have grown to that. Grown to that face already lah. So our Woodloft is just a brand. We are the faces. The face of the brand. Yes, correct. இப்போ இன்னொன்று கொஸ்டின்னா ஒரே நேரத்தில் have you all ever had 2 weddings? And if you all have that, கேள்வி கேட்டோட சிறுவர். So like நீங்க சொன்னீங்க ஓகே நம்ம அந்த ஃபேஸ் அங்கே இருக்கணும், நம்பிக்கை and everything. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் ஒரே நேரத்தில் 2 wedding இருந்தால் We try not to lah, but நடந்திருக்கு. But it happens. Because for us we want to prioritize every single event. So ஒரு event நடக்கும்போது all of us want to be there to give our very best. But of course there are instances due to emergencies or whatever unforeseen circumstances. There were events that were overlapping each other concurrently, and one after another, back to back in 2 different venues. Okay. So அன்னைக்கு ஓடி manage. நீங்களாம் ஸ்ப்ளிட் ஆயிருவீங்க. Yeah, we split ourselves. Yeah. So the first half of the wedding he'll be there in that wedding. So second half நான் வந்துடுவேன். So அப்படிதான் போவோம், மாத்தி நம்ம இருப்போம், but we will take rotate பண்ணிப்பீங்க. So ஏன்னா வந்துகிட்டு end of the day we say like okay it's not that நான் சும்மா வந்து நின்னுட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. When he comes he does his part and Rizwan okay அங்க okay டா okay நான் இங்க வரேன் நீ அங்க வா. So we split our bodies. We swap our places. So swap பண்ணும்போது so customer definitely will know we are there for them. Okay. இது ஓகே. அப்ப அவர் எப்படி அவர் எப்படி handle? Definitely he has his own. No. I mean for my side of what I need to do for them எல்லாமே வந்து I have to have a lot of manpower in hand. Right. So there are times where I had before for them think and one coming up soon behind here 3 in one time, that kind of stuff. So there will be like 12 people I have to handle 12 different manpower out in different locations and then handle the other stuff also. So is it easy to get manpower? Okay, to be honest, it is easy to get manpower for anything, right? Okay. But it's more difficult to get quality. So some certain instance வந்து I mean I have seen like couples வந்து எனக்கு இந்த particular photographer இந்த event எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இமேஜின் இந்த மாதிரி 3 சிச்சுவேஷனில் 3 பேரும் அதே மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணால் usually how do you handle this kind of situation? Okay, yeah. Because this is a thing like ஏன்னா நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது like when we ask they will say okay we try our best but they don't tell the story behind why is it difficult. It's not out there. For number side usually we try to reassure them that whoever we put are another replica of us. Yeah, so நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அவங்களால பண்ண முடியும். We give them the assurance and see whether they are okay with it. Then we play around from there. There was once but we still there was once where we had events where individually all busy. Right. So but we made it to a point at least one of us were there. Right. Okay. One of us were there to at least oversee everything. Right. Okay. So it did happen lah, but we never let it go to our clients like
இல்லை நீ புக் பண்ணிட்ட நம்மளுக்கு வேறு இவெண்ட் இருக்குது நம்ம பிஸி ஆகிட்டோம், we never just wash hands. We struggle on our own. We struggle on our own. The back end story, I mean they don't have to know lah. So we try our best to like at least one of us goes there, oversee, don't know one call and say, hey, like this is happening, what shall we do? சரி இல்லை எனக்கு ஒரு கேள்வி, ஹாலிடே பிரேக் ஏதாச்சும் எடுப்பீங்களா ப்ரோ? அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அது நடுவில் இருக்கும் ப்ரோ. இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம். நான் அப்போ யோசிச்சிருந்தேன் எப்படி போவாங்க ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தா. இதான் நம்ம ஹாலிடே. அவ்வளோதான், இல்லை கேமரா அப்புறம் திருப்பி இங்கே ஒரு வீடே இருக்கு. இப்போ புரியுது ஏன் ஒரு வீடு. This is where we really relax, and this is where we really discuss everything and stuff lah. ஸ்டூடியோ நம்ம ஸ்டூடியோ ஐடியா இல்லை ஃபியூச்சர் நம்ம ஒரு ஸ்டூடியோ இருந்தாக்கா இதுதான். நான் அவ்வளோதான் ஃபேமிலி மறந்துட்டு தான் ஆக்சுவலி கமிங் பேக். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் உங்கள் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட், ஐ மீன் திஸ் இஸ் அ ரெகுலர் திங் பீப்புள் மைட் ஆஸ்க் யூ, பட் நான் வந்து அவங்க எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க கேட்க மாட்டேன், எவ்வளோ எந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்க அவுட் பர்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க? Usually when there's prolonged period of time that they don't see us, like especially when we're doing our bigger events, they don't come home for a couple of days. Of course, they will, I mean, of course, express their displeasure, which we totally understand. But then again, they are understanding. I see my own wife is very understanding and supportive as well. They always say, "Okay, Emma, it's your work, you do. After that, when you got time, come and spend time with me." Right. Okay, understood. So that one definitely important lah, because without that, I think emotionally we'll be very down. We can't do the event properly also. Yeah, correct. Because that trade-off is. You கதையா சொல்லுவோம். இல்ல கதையா சொல்றா bro, வாசல்ல நிக்கிறா. இல்ல கேமரால பேட்டரி இருக்கான்னு பாரு. So of course they definitely understand that what we are going through. ஆனா பின்னாடி நடக்க தான் செய்யும்ல. ஸோ அது எப்படின்னா வந்து நார்மல் என்ன எங்களுக்கு பார்க்க மாட்டீங்களா, எங்களுக்குன்னு பிள்ளை இருக்குது நம்மளுக்குன்னு பிள்ளை இருக்குது, டெஃபினெட்லி அது வரதான் செய்யும். சாட்டர்டே சண்டேஸ்னால் வந்து யூஸ்வலி காமன் மேன் இன் சிங்கப்பூர், காமன் மேனாக எடுத்துங்களேன், மண்டே டு ஃப்ரைடே வேலைக்கு போகிறாங்க, சாட்டர்டே சண்டே அட் ஹோம். ஸோ அந்த சாட்டர்டே சண்டே ஒரு நாள் நல்லா படுத்துங்கிறதுக்கு சண்டே வந்து சாட்டர்டே இல்லைனா ஒரு சண்டேயில் வந்துக்கிட்டு பிள்ளைங்களையோ ஃபேமிலியோ அழைச்சிட்டு வெளியே போகிறது, ஒரு இண்டோ ப்ளே கிரவுண்டோ எங்கேயாச்சும் போகும். ஆனால் இங்கே கதையில் அதெல்லாம் கஷ்டம். சாட்டர்டே சண்டே தான் எங்களுக்கு வியாபாரமே எங்களுக்கு. ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மண்டே டு ஃப்ரைடே இஸ் ஆல்வேஸ் அ பிளானிங் ஆஃப் வீக்கெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு சாட்டர்டே ஒரு சண்டே ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குன்னா எங்கள் மண்டேலேருந்து அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும், பிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ இது பிகாஸ் ஏன்னா வந்து இது மறந்துட்டோமா, இது மறக்கலையான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஜோட்டம் பண்ண திருப்பி பார்ப்போம். ஸோ ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேட்ரிங்னா டிட் ஐ டேக் மை ஹேண்ட் வாஷஸ், கை கழுவுறதுக்குள்ள ஜாடி எடுத்துட்டோமா, கப் எத்தனை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம், இதெல்லாம் வந்து பர்சனல் செக்லிஸ்ட் மண்டேல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து மறந்துட்டேன் இது என்னாச்சு, அந்த நேரத்தில் வந்து வெனஸ்டே இருக்கும், வெனஸ்டே வந்து அந்த மறந்துருப்போம். ஸோ மேனேஜருக்கு ஃபோன் அடிச்சு இதை எடுத்து வச்சுருங்க, மறந்துடாதீங்க, எடுத்து வச்சுருங்க. இவன்டோ 1000 தடவை பண்ணியிருப்போம், பட் ஆனால் இன்சிஸ்ட் யூ டெஃபினெட்லி ஃபர்கெட். We are not computer, we are not SD card. Even SD card கூட corrupt ஆயிடும். ஸோ மனுஷன் மண்டையெல்லாம் எப்படி இருக்குங்களா. ஸோ அந்த இது ஓடி இருக்கும். ஸோ சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ எப்போல்லாம் எப்போ வீக்கெண்ட் இல்லைன்னு பார்ப்போம், வீக்கெண்டில் வெட்டிங் இல்லையாண்டு, அப்போ தான் சொர்க்கம் மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கும். எப்பயோ இல்லையோ இப்போ இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் தான் ஈவெண்ட் இல்லை. இந்த அடுத்த வாரத்துலேருந்து அன்டில் டிசம்பர் வரைக்கும் ஹாலிடே சீசன் ஃபுல்லி புக். ஸோ ஃபுல்லி புக்கும் போது அப்போ ஒரு மாதம் வந்து பிள்ளைங்களை பார்க்குறதோ இல்லை ஒய்ஃப் பார்க்குறதோ இல்லை ஃபேமிலி பார்க்குறதோ கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் இட்ஸ் ஓகே, யாருக்காக உழைக்கிறோம், ஃபேமிலி தானே, ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ அவங்களும் புரிஞ்சுக்குவாங்க, ஈவன் தோ டெஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் அண்ட் is definitely the trade-off is correct. So நீங்க வந்து individually you bring a certain element to the to the organization, right? இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கண்டிப்பா சில கசப்பான அனுபவங்களும் இருக்கும். Definitely. அதோட லேர்னிங்ஸை வந்து நீங்க எப்படி பயன்படுத்தி அடுத்த ஈவென்ட்க்கு, பிகாஸ் event company வந்து you do something bad means or they'll start spreading things and all that. Yeah, correct. So how do you adapt to that and make the change? வெள்ள சட்டை போட்டுருக்கு போய் சொல்ல. Okay, in all honesty நம்ம சைடு வந்து we try to be very professional. Actually ஒரு ஈவெண்ட் வரும்போது 1 week before I actually scroll up the entire week. Okay, we have a client group for every single client. So அதில் வந்து all of us are inside. Whoever is involved in the wedding. So 1 week before the event, we actually read through everything
from start all the way until the end, make sure that we never miss out anything. And then I will also check back with them. Bro, okay, இந்த மாதிரி இந்த குவே இருக்கு நீ ஆர்டர் பண்ணிட்டியா? your this is your itinerary. Do you need to refine anything? Do you need to check anything? எல்லாமே check பண்ணிட்டு on Friday just before the event, we will double confirm everything one more time. Then when you go to Saturday. So the chances of errors are very 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 slim. Very minimal. அப்படி வந்தா of course there will be repercussions. We will usually talk to clients. Sometimes client they will see our work, they say it's really really good. They don't even mind. They don't even see that small little thing that we miss out. Minor thing lah. It's something big lah. Even if something really really big that we might have missed out, of course we are ready to compensate and all for whatever we have not done, because it's not fair to the client. It's their hard-earned money. We have to respect and refund them accordingly. It takes by God's grace never happened before lah till now lah. Touch wood. But God grace lah. You know, ஒண்ணுமே நடக்கல lah பிறகும். அல்ல மறமண்டே அப்ப நம்ம மரமண்டை யாரு? இல்ல 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 மரமண்டன்னு சொல்லிட்டு அவன் தொப்பியை போட்டுருக்கான். நான் முடியல வெட்டிட்டேன். இல்ல அதான் அங்க ஒன்னும் இல்ல, அதான் கவர் பண்ணிருக்கேன். யூசுவலி அந்த மண் இருக்குல்ல, அந்த மண்ணாயிடும், அந்த மண் வந்து மாட்டாயிடும்ல, அதே சரி போதும் இல்ல மாத்தி மாத்தி அதேதான். Yeah man, it takes a lot to accept responsibility, you see. So that's something that you don't see in everyone. I mean, another thing, if you're asking in that way of how we improve, we feedback ourselves. We talk to ourselves. It's like after he finish every deco, kepa, dey deco எப்படி தான் இருக்கு? So we will tell him that land பூ ஒழுங்கா இல்ல மாத்திரு. இந்த பூ கட்டல, the backdrop ஒழுங்கா இல்ல. So we will work together. Same thing for his food. Let's say dey இந்த சாப்பாடு கரெக்ட்டா இல்ல மாத்திரு. See, அதே மாதிரி they tell me இல்ல நீ ஒழுங்கா பேசல, பாட்டு கரெக்ட்டா இல்ல. Okay, take note. Everyone we will just vent it out. Honest feedback. Honest feedback, and then we listen. நான் வந்து brutally பேசுவோம், மூஞ்சிக்கு நேரா பேசுவோம். Direct to the face. நம்ம கூட பேசுறோம். நீ கரெக்ட்டா மூஞ்சி காரி டிப்பிடுவே. இல்ல இல்ல நம்ம அடிச்சு போ, சண்டை போட்டு போ, கத்தி போ. But we get it over with lah. If we don't do that, same lah. It's the fastest way to learn. It's the fastest way to learn. Yeah, and as long as you all know, like, because I like with our group also, usually it's Yuva and I. We always so இவன் ஸ்கேட்ட கேள்வியை 10 தடவை கேட்பான், அவன் அந்த கேள்விக்கு 2 தடவை பதில் சொல்லிடுவான். என்னோட ஐடியாலஜி வேற, it is different ideology. So all of us differently vibe. But when we talk about it professionally, right, once we understand the point, we find a what is that, compensation. ஒரு main ground இது பண்ணோனே we know it's professional. So it's very important that these are people you really trust and they won't, like நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி, won't hold a grudge. Correct. So that's absolutely important in any business, I would say. So weddings இதெல்லாம் full fledged 2023 ல இருந்து really like COVID everything started full fledged. ஆமா, correct. அதுக்கு அப்புறம் எங்க போனீங்க? Okay, so once we did weddings and then finally government opened up to say that, okay, look, corporate events, expos, everything can be done already. So we were like, wow, sky's the limit. So okay, so we did have opportunity, we did have contacts for corporate companies. So we actually started off doing dinner events, D&Ds for corporate companies. அங்கேருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்து we suddenly got a call, opportunity to actually exactly to say December 2023 தான். So அந்த ஆமா 2022 டா, ஆமா 2022 ல தான் எங்களுக்கு opportunity கிடைச்சு. This person called Zak, who called both of us. Is Mr. Syed Zak Ahmed. So he is actually the owner of Zak Groups, the chairman managing director of Zak Groups in India. So our phone அடிச்சாரு எங்களுக்கு. ஃபோன் அடிச்சிட்டு சொன்னாரு, okay, I have space for you all to venture into. என்ன ஸ்பேஸ்னு கேட்கும்போது, I want event managers, I want event programmers for my Zak Salaam India Expo. அப்போ பேசும்போது, ஓகே சார், இன்ஷால்லா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஓகே நான் சொல்கிறேன் எப்போன்னு சொன்னார். ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் 10th of December மார்னிங் 8 o'clock எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது. ரிஸ்வான் தயவு 13th of December 10th of December தான் எனக்கு கால் பண்ணார். என் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கால் பண்ணார். அந்த மாதிரி பேசிவிட்டு அப்புறம் நான் ஃபசியில் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் காலில் போட்டேன். தென் he was interested. ஓகே பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, திடீர்னு 13th of December மெசேஜ் போடுறாரு எனக்கு, ரிஸ்வான், I'm here in Singapore. I want you and Fazil to meet me at 10 o'clock sharp at Ibis Hotel Bencoolen. என்ன திடீர்னு சொல்கிறாரு, திடீர்னு வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்னாச்சு, 10 o'clock வந்து போஸ்ட் பண்ணாய் 12 o'clock ஆச்சு. எங்களுக்கு முன்னாடி there was a couple of event management team,
போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ பார்த்து பேசிட்டு வரும்போது தென் எங்கள்கிட்ட உட்காந்து பேசும்போது he was telling me how he started off his company. He was telling both of us எப்படி அவர் ஆரம்பித்தார், ஸோ என்னென்ன ஈவெண்ட் சிங்கப்பூரில் பண்ணுறாரு, ஸோ ஏன் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் தேடுறாரு வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட சொன்னார். ஸோ சொல்லும் போது தான் அப்புறம் எங்களோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நாங்கள் சொன்னோம், நாங்கள் என்னென்ன பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஓகே I'll meet you all both of you all at 4 o'clock பண்ணார். So before that there was a lot of rapid fire questions, a lot of interview type questions which we had to answer to him. So அன்னைக்கு 4 o'clock he said அதான் ஸோ அந்த ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின் இருக்கும்போது என்ன சொன்னார், both of you all drive பண்ணார். ஆமாம் both all drive பண்ணோம். ஓகே ஃபசில் வந்து அப்போ ஏதோ ஒரு மீட்டிங் போயிட்டார். என்ன சொன்னார், இங்கே வந்து இந்த where is this place அந்த ரமடா ஹோட்டல் இருக்கேன் பெலஸ்டியில் விட்டு பண்ணார். ஸோ நான் பெலஸ்டியில் போய் விட்டுட்டேன் அவரை. விட்டுட்டு அவர் என்ன செஞ்சார், என்னை வந்து 3:30 கரெக்டாக வந்து பிக்கோ ஆஃபீஸை வந்து பிக்கப் பண்ண சொன்னார். ஸோ அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன், ஓகே ஃபசில்ட்டு சொன்னேன், பிக்கப் பண்ண சொல்லிட்டாருப்பா 3:30 பிக்கப் பண்ணிட்டு நான் ஆஃபீஸ்க்கு நேராக வரேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் உள்ள கம்பாஸில் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அங்கேயே நானும் பேச வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறேன். அவரும் எதுவும் பேசிக்கல, என்ன சொல்கிறதும் எனக்கும் தெரியலை. அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாமா படப்படப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ கேட்கணுமா கேட்க வேணாம் கேட்கும்போது ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார். ஓகே கைஸ் ஐம் சூசிங் யூ போத் as my event managers, that's it டாண்டாரு. வாவ், எங்களை பற்றி எதுவுமே அவங்க எங்களோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரியல. This was actually for Zak Salaam India. Which you guys actually came and நீங்களாம் நம்ம ஆடுறது பாடுறது. For context, how we got to know Fazil and Woodloft is through Zak Salaam. Correct. நம்ம engagement. And this actually opened up a lot of opportunities for us. We actually got to know more people, more contacts. A lot of things actually came into place after we took over Zak Salaam India, and we did it together with Mr. Syed Zakir Ahmed. He's actually really like a mentor, like a father to us. Actually, he taught us the tips and tricks of Expo. And of course, in between the process, there's a lot of emotional things that happened. There'll be people talking about us. You know, one sentence really struck me, which was, ரெண்டு பொடி பசங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சாங்க, என்னத்த புடுங்க போறாங்கன்னு ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துச்சு. It came to our ears lah. So it was so all this kind of stuff did come to us, and we didn't fell down. We was like, okay lah, we want to prove ourselves. We didn't take it personally. இந்த ஒருத்தர் சொன்னாரு சொல்லிட்டு we was like, okay அப்படி நீ பேசிக்க வெளியே பேசிக்க, நீ பேசுறேன்னா பேசிக்க, we got no issues about it. Okay, let us show இந்த ரெண்டு பொடி பசங்க who can outpass you. So by end of the day we did it by God's grace lah, by God's grace, by Mr. Zakir sir's expertise, his knowledge that he's transferred to us. Within 2 years time it made us even bigger in the industry. இன்னும் பெருசா and Zak Salaam India was in fact more successful than how it was over the previous years. Now it's very huge. We actually did the previous Deepavali edition when we actually did a full hall, 5,000 square meter, and we had 62,000 visitors coming in over the 4 days, which was that's a breakthrough among all the 37 editions that happened. Correct. இல்ல நம்ம ரெக்கார்டிங் வர சொல்றேன், என்ன முள்ளுக்கு போயிட்டே இருக்கு. So இங்க நம்ம மேஸ் மாதிரி போயிட்டு because there will be a bit like stage வந்து there will be some leeway. This time என்னடா காப்பா கொண்டு எங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம். I mean it was to an extent where vendors கேலி பண்ணாங்க, அடுத்த வாட்டி இங்க காப்பால கடை போட்டுருப்பா, காப்பாங்கல டென்டேஜ் போட்டு கடை போட்டுருங்க. இல்ல அது வந்து பஸா, அது பாசாமலாம் வந்து அப்பனா ரமடான் பஜார் சேர்த்து செஞ்சிடலாம். Expo plus bazaar. நல்ல ஐடியா. So after doing all this and learning from this journey, we actually got the opportunity to open another new show, which was actually the Zak Salaam India was actually catered to Indians mainly lah, but of course it's open to public. So from there we actually grew and opened up a new show called Zak Makan Extravaganza, which is for Malays in Singapore and also of course open to public. அவங்க மாத்தி பாயிண்ட் பண்ண முடியாது தெரியல. பின்ன உட்கார்ந்து ஆரம்பத்திலே நிறைய பேர் அந்த ஈவென்ட் அதுதான் அந்த ஈவென்ட் 12 to 15 December. Right. So we have successfully did volume 1 already, which was in September, and then now we are going towards our next volume, which is in next month, 12 to 15 of December. So எதனால இந்த ஈவென்ட் வந்துச்சு? Like what was the need for this event? If I'm for lack of better term. So basically we wanted to
conquer the whole entire market. Okay. Honestly speaking, because we are one of the rare few who can actually tap on the Malay and also the Indian market in Singapore. All of us can understand both languages. So we wanted to tap on our strengths. So since we already had the Indian industry, we wanted to also do something for our Malay community as well. So after we have done this show, we will actually look to move forward to combine everything together into one mega show. Maybe soon, maybe all four lah. Yeah. English, Malay, Tamil. இல்ல Portuguese, Spanish. அது வரும். இன்னொரு லாங்குவேஜ் சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. நீ யூரேஷியன் லாங்குவேஜ் Tagalog. இல்ல Chinese Eurasian language. I mean இந்த Portuguese அதெல்லாம் சொல்றியே, நீ ஏன் அதை மட்டும் Makan Extravaganza. நான் சாப்பாட பத்தி பேசிக்கிறேன். ஓகே சாப்பாடு மட்டும் தான் பேசணும். அவர் வந்து வேற கணத்துக்கு போயிட்டாரு. நான் யோசிச்சிட்டேன், தப்பா இருக்கு. கண்டோம் குறிப்பாத்து தூக்க வேண்டாங்களா? ஏன் கண்ணல்ல ஒரே இதுதான் சாப்பாடு. நம்ம இங்க வந்தோன்னே என்ன பண்ண தெரியுமா? Oh, there was one more thing I want to say. Zak Salaam India நம்ம உட்காரும்போது actually the food is limited. Why? Because it's actually an Indian retail show. Yeah. So நமக்கு வந்து usually சாப்பிட்டு போறோம் because it's not much enough food and we are eating every day. For visitors who come, one single day they see, wow, there's so much food, they eat and everything. We are there for 4 days. For 4 days. So we thought அடுத்த ஷோ நம்ம பண்ணும்போது எக்கச்சக்க சாப்பாடு போடணும். Breakfast, lunch, dinner, supper, tea break எல்லாத்துக்கும் வெவ்வேறு சாப்பாடு இருக்கணும். சொல்றான்ல சாப்பாடு வாங்குவானே, ஆனா நம்ம ஷோ பண்ணும்போது டைம்ல சாப்பிடுறதுக்கு அது மினி பேட்கே காலையில 10 மணிக்கு வாங்கணும்னா சாயங்காலம் 6 மணிக்கு வரும். டேய் பிரியாணி வாங்குனா சாப்பிட்டியா? டேய் சாப்பிடலடா. இல்ல நானும் பாத்துர்க்கேன் டிஜே பூட் கிட்ட நிறைய சாப்பாடு இருக்கு, ஆனா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் வந்து ஒரு வாட்டி என் Zoom வந்து நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன். ப்ரோ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அப்புறம் நான் வந்து இல்ல ப்ரோ நான் இதை வச்சுட்டு போறேன். அப்படி இருப்பா ப்ரோ நெருப்புல. எனக்கு என்ன ப்ரோ, அதான் ஆள வந்தாலே எனக்கு ஒரு நல்ல வேணும் உனக்கு இப்பதால உட்கார்ந்து. I mean that is something we all do lah. We always forget ourselves. We just dive into the event and just go all out. Because it's compare பண்ணும்போது it's not the same as wedding event because this one anything can happen. It's not like planned, buddy. Maybe 3 like wedding event now 4 o'clock if the couple are walking 4 o'clock they walk. Most there will be 10 minutes delay. But this one is totally don't know what's going to happen, what crowd is going to I mean we have itinerary and stage programs are all planned for. We also know what time, what kind of crowd is expected. Roughly we will know. But of course there are a lot of unforeseen things that will happen during the show itself, like theft, people falling down, breaking their head. We had all these incidents. We had 2 times, jaw broken, like those kind of stuff. One more thing so they attend to them. And then broken, there's molestation case. A lot of this kind of stuff also happens because so do you all stand by in the mari event நடக்கும்போது same other, do you all like stand by like ambulance or police or how do you all? They are usually all within close circle. So when we actually do an event, we are required to apply for licenses and stuff. So police are already notified that this show is happening. So they are always on standby. Right. So அவங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த incident நடந்தா they will be activated within. And on top of that, all our manpower are all trained. We also have security who are all also well trained. So they know all for bomb threats enna panno. Everything is all ready. So what can we expect from volume 1 and volume 2? The difference. So volume 1 was a so-called trailer. So நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணோம் the grounds, how is the market going to be, how our vendors going to be, how is the whole entire organization and structure going to be. Plus where y'all are targeting different audience, will they come and that kind of things. Yes. The support was amazing, really really amazing. Everyone, it felt like a community. Like, it didn't feel like I'm organizer, there's a vendor and then there's our customers. It all felt like one whole community. Everyone was like so well bonded together. It was a very unique experience, very different from the other show that we actually did. So for volume 2 நீங்க பாத்தீங்கன்னா it's actually happening during school holidays. Okay. So it's so this time round we are actually going to target full on kids. So அவங்களுக்கான programs, we are going to do bouncy castle, then we're going to have children related programs and a lot of things that's going to come for this show itself. So that's the main difference that you actually notice. Yeah. Other than that, of course, lots of different food. Come and see different food, different segments and stuff. நான் போய் சொல்லிட்டேன்னா ஆளு வர மாட்டாங்க. So come and experience for yourself. There's going to be lots of food, lots of retail stuff for you to shop.
So that is definitely have. பவுன்சி காசுல நம்ம போலாமா? ஐ மீன் அடல்ட்ஸ் போங்க. இல்ல weight limit. ஆனா எவ்வளவு பவுன்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. weight limit. ஏன் கேள்வி weight limit. போடா bro. இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வந்துருங்க bro. இல்ல குதிச்சோட இன்ஃப்ளேட் ஆயிடும். பரவாயில்ல ப்ரோ. அப்ப நீங்க பவுன்சி காசுல இருங்க. மத்தவங்க வந்து பவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க. புள்ளிக்கு உட்காமல டொய். இல்ல என் ரெண்டல் சார்ஜஸ் எங்க கமிஷன் பேசிஸ். எப்படியா கமிஷன்? இல்ல 10 புள்ளிக்கு குதிச்சா 10 வெள்ளி. I think உயிரோட வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெள்ளி. உயிரோட இல்லைனா அது வேற பாத்துக்கலாம். பிரதர் தான் வந்து லேட்டரா இருப்பாரு, அவர் வந்து ஸ்லோப்பா இருப்பாரு. ஓகே, நான் ஒண்ணே வச்சு நான் இந்த பிசினஸ் பண்றேன். கடைசில என்ன ஒரு காமெடி பீஸ் ஆகி ஏன்னா உன்னை பிளே கிரவுண்ட் நான் கேட்டோம்டா. So yeah. So what are the? Are you the only ones who's organizing this? So okay, of course our main chairman, which is Zak Groups, and then there's us, Woodloft, and then also there's a supporting partner called Mango Bosco. He has been a very big support for this show as well. He's our so-called influencer for the show. Yes, correct. Okay. So மூணு partners, மூணு company partnership lah. Okay. So Zak Makan Extravaganza. எங்க எப்போ எத்தனை மணிக்கு? Okay, so it's going to happen at Singapore Expo Hall 6A from the 12th to 15th of December, 10 AM to 10 PM. So மறக்காம வந்துருங்க. மக்கான் லிப்பா வைப். இல்ல மக்கான் லிப்பா. That's a tagline. இல்ல Vibe. VIP. Vibe. காதுல வைப் என்ன வைப் தொடிக்கிறதுக்கா? அந்த வைப் பத்தி பேசுறேன் bro. நீங்க வந்ததுல வேற மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க. மணி 10 தான்டா. அவர் வந்து மக்கான்ல நிப்பாட்டுறா. அவ்வளவு முடிச்சு. உங்களுக்கு மக்கள் Stop it, மக்கான். அதுக்குள்ள குதிரை துடிக்குது. இல்ல எல்லாம் ஃபுட் ப்ரோசஸ். Okay. டோட்டல் MSG பக்கத்துல உட்கார்ந்து. Well, that's actually a cool makan என்ன? மக்கான் லிப்பா வைப். Makan lipa vibe. Cool. Speaking of vibing, what's the next plans for our Woodloft? Okay, so next year, of course, brainstorming more ideas. We want to come out with more expo events, more different type of corporate events and stuff. So coming soon. இப்போ சொல்ல முடியாது. Coming soon. இது பார்த்தா த்ரில்லமா. மெயின் பிக்சர் நான் பார்க்கல. நீங்க என்ன பேசுறீங்க சொல்றீங்க bro? ஒரு 2 day 1 day MBS ல அனுப்பி விட்டுறேன். Okay, அவ்வளவுதான் முடிச்சு. Even more to come actually. I think we all need a break lah. It's been a very long year. We learned a lot during this process. I think we need to take like a short little break and then we will come much more stronger 2025. There's a lot of fights, there's a lot of discussion, there's a lot of things that happen lah. Going on lah. There's a lot of things going on. Bigger events, bigger scope of events, bigger exhibitions, bigger conferences in upcoming years. When it gets bigger, the stress is more. நிறைய இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஒரு 2 நாள் 3 நாள் பிரேக் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி மண்டே போட்டு உடச்சு. But that doesn't mean we are stopping weddings. Yeah. Okay. We are still doing weddings as well. So that's our child of Our baby lah. Our baby ன்னு சொல்லலாம். So எவ்வளோ இது பண்ணாலும் however high we go, we definitely won't forget our wedding side. So that's we are what still from doing what weddings, அதுல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சோம். So corporate அதுக்குன்னு வந்து events, நாங்க வந்து அதை தட்டி வைக்க மாட்டோம். It's definitely our number one priority that yes, we are still doing events. People who want to get married 2025, 2026 வாங்க. கண்டிப்பா நிறைய ப்ரொமோஷன் வச்சிருக்கிறோம். இந்த உங்க கல்யாணத்தை துபாய் ட்ரிப் இன்னும் இருக்கா? முடிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. ப்ரொமோஷன் சோ என்ன இருக்கா? துபாய் ட்ரிப் கொடுத்தோம். துபாய் ட்ரிப் எப்ப கொடுத்தீங்க? இல்ல எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல. சோ துபாய் என்ன உங்களுக்கு பிரான்ஸ் கொடுத்துறோம் ப்ரோ. ஓ பாத்தாம் ட்ரிப் கொடுக்கறாங்க. பக்கத்துல ஜேபி கொடுத்தாலே ஓகே. Bro, JB கூட பத்தாது. சென்டோஸ் அனுப்பிறேன் bro. Okay, good bro. சென்டோஸ் அதான் bro. இனிமே வந்து கல்யாணம் எது இருந்தாலும் weddings, events, housewarmings, baby shower, எதா இருந்தாலும் any events, corporate D&Ds, whatever events, we are still doing it. எங்க ஆரம்பிச்சோமா அதையும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் டெஃபினெட்லி. ஓகே. ஸோ இனிமேல் இது வந்து எப்படின்னா உங்கள் கல்யாணம்னா அது எங்கள் வீட்டு கல்யாணம் மாதிரி எடுத்து செய்வோம். அதுதான் எங்களோட மோட்டோ when it comes to weddings. உங்க கல்யாணம் ப்ரோ? எங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. திருப்பி ப்ரோ? வேண்டாம் ப்ரோ.
free, MC DJ free. தலைவலியே வேண்டாம் bro. MC DJ free. ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஃப்ரீ நினைக்கிறேன். எல்லாம் free bro. இல்ல வேணும்னா அந்த வெட்டிங் பாட்காஸ்ட் வேணா பண்ணிடுவோம். Marketing also free டா. Everything free. So do come to us for weddings and events. Definitely எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க பண்ணுவோம் for your weddings and events. So உங்க வீட்டு கல்யாணத்தை எங்க வீட்டு கல்யாணம் எடுத்து பண்ணுவோம். Definitely it will be like a not like a business kind of basis. So homely kind of interaction with clients where we can give 2025 and 2026 wedding promotion package. Okay, sure. Awesome. It was honestly great chatting with you all guys. It was great chatting with you too. Yeah, thank you very much. I think at this juncture we also like to say a really big thank you to you guys as well. Correct. I think honestly both of us have seen each other grow from very small little company to somewhere in the industry right now. If I'm not wrong, right? You are our The first client. No, that's right. Fazil messaged me last year July if I'm not wrong. Bro, இந்த மாதிரி வட போச்சுன்னு ஒரு குரூப் இருக்கு கூப்பிடுவோமா? நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் ப்ரோ அவ்வளோவா இல்லையே ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ நம்ம இறங்கி பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. We don't go for experience people. யாரு புதுசா வராங்களோ அவங்க பிடிச்சி ஹோல்ட் பண்ணிக்குவோம். Come let's grow together. That's our motive. We want to grow everyone Grow together. Yeah. I mean I'm glad like how far you all came also. Like I think this is like this is. But the funny thing is Fazil நம்ம எப்போ பார்த்தோம்னா I think after the event. Oh right. Okay, funny story. So நீங்க வந்து நம்மள 2023 உன்னை பிடிக்க முடியாது. இல்ல. So the first time you call us for Zak Salaam was 2023. July edition. So கூப்பிட்டப்ப நம்ம ஃபசில் எங்கன்னு கேட்டோம். இல்ல அவர் அங்க இருக்காரு. அவர் இங்க இருக்காரு. அவர் இங்க நீங்க பாக்குற மூஞ்சி ஒரே மூஞ்சி தான் bro. இந்த மூஞ்சி தான் பாப்பீங்க. ஆமா நீங்க ஒரே இடத்துல தான் நீங்க ஒரே இடத்துல இருக்கீங்க. ஃபசில காணோம். பிடிக்க முடியாது. Zak சரியும் பார்த்துட்டோம். ஃபசில காணோம். bro நானே அடிப்பேன் bro. டேய் இங்கடா இருக்க பிரச்சனை இருக்குடா. இருடா முன்னாடி இருக்கடா. ஒரு 5 minutes இருப்பேன். டேய் இங்கடா நானே போய்டா. புடிச்சா ஓடும். அது இல்ல. சோ அந்த வருஷம் நம்ம அவரை பார்க்கல. see you in July. The next edition நீ correct. The next edition you call. Oh நீங்களா ஃபசில். வீடியோல பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சிருச்சு. அப்பதான் ஹலோ. ஓ நீங்க அவனா நீ வேலைக்கு போய் அந்த வாய்ஸ்க்கு மூஞ்சி கடத்து. ஓயா தொக்கி வந்து போ last time. நம்மள நம்பி வேலை கொடுத்த தெய்வமே. வணக்கம். இது கடைசில சொல்லணுமா? வணக்கம் ஆரம்பத்துல வரணுமே. இப்பதான் எப்பதான் வாங்குறீங்களா? ஒபாமா கூட பாத்துக்கோங்க.